TV. Mwachidule amalawi anzanga, ine masanano ndayima pamaso panu anzanga media ndikupitira mwa inu dziko lonse, osangoti ngati president wa UTM kapena abambo ana atatu, koma monga mmodzi wa iwo amene ndagwirapo ntchito dziko lino koposera zaka 20 ndikuthandizira kupeza ndondomeko zoyendetsera dziko la Malawi, komanso monga amene ndagwirapo mu ntchito zachuma za dziko lino kwa zaka zoposa 25, komanso monga mmodzi mwa iwo amene akhudzidwa kwambiri ndi kukwezedwa mitengo kwa mafees a mayunivesiti athu. Sinkhani ya ma school fees okha ku mayunivesiti, koma ndi nkhani ya tsogolo la dziko lino. Tikuyang'ana kwambiri za ana makamaka iwo amene anabadwira mabanja ochepekedwa, kuti kodi masomphenya awo nkukwanitsidwa ndi mafees amenewa. Tikukambitsana kuti kodi maphunziro apamwamba dziko lino angokhala kwa iwo okha amene anawo akuchokera mabanja ochita bwino. UTM ikutsutsana kwathunthu ndi ganizo la boma losoweka chikondi lokweza mafees ku mayunivesiti athu aboma kuchokera pa 600,000 kufika pa 1.3 million kwacha academic year yonse. Ganizo limeneli ndi lolakwika, losamvetsetseka, komanso sanaliganize bwino. Ndi ganizo limene lizunze kwambiri amalawi ambiri a dziko lino. Amalawi anzanga, mukayang'ana mbuyomu mayunivesiti athu aboma anali malo kumene ana onse amakhala ofanana. Kaya mwana amene wabadwira ku Chididi, ku Nthalire, kwa Msaka Mbewa, kaya mwanayo anali wa Mlimi, kaya mwanayo anali wa Venda wa Patsoka Market, kaya mwanayo anali wa Namwini wa pa Queens, kaya mwanayo anali wa police officer, kaya anali wa msilikali, kaya anali mwana wa nduna, kaya mwana wa president. Chifukwa choti mayunivesiti athu amapereka malo ofanana ogona anawa, aliyense apatsidwa chakudya, anawa amangooneka ngati chimodzimodzi, anda amapikisana pongoyang'anira kulimbikira kwa mwana ndi nzeru zake. Maphunziro mbuyo monsemu unali ulalo, chinthu chimene chidapanga anthu ambiri amene anabadwira mabanja ochepekedwa polimbikira sukulu yawo athe kusunthika, moyo wawo ndi kukhala labwino. Lero ali ku Capitol Hill, ena iwo ali m'mabanki, ena iwo ali kumayiko akunja a dziko lino, chifukwa maphunziro apamwamba awukachenjede adawathandiza kuwapatsa danga lakuti akhoza kupanga zonsezo. Maphunziro akukadaulowa amangodalira kulimbikira kwa munthu, osati chifukwa choti iwe kwanu ndi olemera akwanitsa kulipira, kapena uli ndi azibale amene akwanitse kulipirira, koma no maphunziro okhawo chifukwa kuti mwana aliyense amapatsidwa danga. Maphunziro ana adziko lonse amatha kupeza mwayi kupita mu university. Koma lero kukhala mavuto aakulu, ana ambiri sakwanitsa kumalipira 1.3 million kwacha pa chaka chilichonse chimaphunziro awo. Amalawi anzanga ndikukumbutseninso kuti ndi DPP yomwe itu mu 2014 idasintha kotheratu ndondomeko
zoyendetsera maphunziro apamwamba mdziko lino, pamene adanena kuti akuyambira pano anawa azikazisakira okha kogona, anawa azizipezera okha zakudya. Lero ana aja makazisakira okha kogona, amazipezera okha zakudya. Ana aja anasiyidwa paokha, makolo akuzunzika kuti apeze tindalama mwezi ndi mwezi toti ana awo adzitha mwapeza kogona tsiku ndi tsiku, kuti ana awo adzipeza chakudya. Mukapita ku Chansa College lero, mukapita ku Pole, chakudya mbale ya nsima nyemba ili pa 2000 kwacha kuti adye mwana, 2000 kwacha masana, 2000 kwacha madzulo, ndi 1000 kwacha mwina kachigumu ndi komwera kake, 5000 kwacha mwana aliyense tsiku ndi tsiku kuti akhale ku university. Marumu ambiri ogona tinakapanga cheki mitengo yake, ena amalipira 150,000 kwacha pa mwezi, ena 160, ena afika pana 200-300,000 kwacha pa mwezi, ena amangopeza pongoziponya poti angokhala posakhala bwino. Mukawerengera mwana wa ku university panopa akumafunika pafupifupi 2.4 million kwacha kuti azidya tsiku ndi tsiku, adzigona ndi kumaliza chaka cha maphunziro ake. Imeneyi ndiye DPP ya 2014. Lero DPP ija yabweranso ikuti yayi tinayiwala kupanga china, tifuna kuti tikweze mitengo ya fees, kupanga double from 600,000 kwacha kufika 1.3 million kwacha. Ndiye mukatenga 1.3 million kwacha plus the 2.6 million kwacha inaija, mupeza pafupi 4 million kwacha ndi imene ikufunika mwana aliyense kuti akhale ku university yathu ya boma dziko lino. Funso nkumati kodi 4 million kwacha angakwanitse ndani? Moti kunena zoona kuti mulimi wakunthalire, wakumsakambewa, wakuchidedi, zoona alimi amenewo angamakwanitse anawo kuwayika ku university ya Malawi ya boma 4 million kwacha pa chaka? Moti kunena zoona kuti mavenda akutsoka market, akulimbe market, akumzuzu main market, moti tikunena zoona kuti mavenda amene ajawo azitulutsa 4 million kwacha kwa mwana aliyense amene iwo antumize ku university iliyonse ya Malawi ya boma? Aziphunzitsi tikudziwa masalari awo amanda ndalama osapita 150,000 kwacha, moti kunena zoona kuti aziphunzitsiwa azipeza 4 million kwacha kali ndana awiri atatu kuti anaja akwanitse kuwasunga kukhala ma public universities. Manesi apa Kamuzu Central Hospital masalari yawo sakudutsa 150,000 kwacha. Tikunena zoona kuti manesiwa azitulutsa 4 million kwacha ana onse akapita pa public university. Ma police officer aku area 30 kandi asilikali athu ma barracks, anzathu amene amagwira ntchito mwa amwenye, tikunena zoona kuti amene ajawo anawo angamalipirire 4 million kwacha kuma university athu a dziko lino. Anzathu a Capitol Hill amene akuvutika kulipira mapeyi akuluakulu 30% peyi, msonkho waukulu umene amadula, komanso akapita kunseka chilichonse ungagule iwe, khaugula mchere, khaugula sopo, khaugula shuga, mafuta ophikira, pali 17.5% tax pene pacha. Ndi boma laduladula zimene zijazo anthu kuvutika kale ni misonkho, moti anthu amene ajawo tikuti akwanitsa peza so 4 million yapadera yoti anawo apitire ma public universities. Ine nkatipe ndikuti aboma ndabodza. Aboma sikuti zonse sakuzidziwa iyayi, akudziwa but they don't care. Nchifukwa ikapitirirabe kuti tiyeni anthu anawo adzilipirabe mitengo imeneyi. Sakupanga care chifukwa chani? Ineyo ndikaunika kwambiri kubomako la Malawiro pano, boma la DPP, zikundionekera kuti ndondomeko yayikulu imene akutsatira achuma ndiyo tikwezani, pemphani, kabwerekeni. Akati mafuta avuta, kwezani mtengo. Akati madzi, magetsi, Eskom, kota poti sizikuyenda, kwezani ma tariffs.
akati ya ndalama zaboma zachepa, kwezani misonkho. Akati ndalama zakunja zikusowa, pitani mukabwereke mukapemphe. Anthu akufunika abwere kuchokera ku South Africa, abwerere ku Malawi kuno, kapempheni. Ndiye zikundionekera kuti ndondomeko yayikulu ya chuma imene akuyitsatira ndiyoti kwezani, pemphani, kabwerekeni. Ndondomeko imeneyi ndiye dziko lake sila Malawi, dziko loti anthu 7 mwa anthu 10 aliwonse, 75% malinga ndi World Bank, ali below the poverty line, amaonedwa kuti ndi anthu ochepekedwa. Anthu 9 mwa anthu 10 aliwonse, 91%, akusowa ntchito ndi malova, akusakasaka ntchito sakuzipeza. Minimum wage imene anthu akulandira dziko lino 100,000 kwacha. Komanso mukaliona dzikoli ambiri amachita kuti unskilled, amene alibe kuthekera pa zinthu zina. Ndondomeko imeneyi yongoti kwezani fees zako public university si ndondomeko ya nzeru. Ndondomeko zimenezi zimachitika m'mayiko ena, koma zimachitika m'mayiko amene chuma chawo chidakwera kale, kutero kuti ana awo aja akamaliza sukulu zimene anaziphunzira pa ngongole, akamaliza sukulu amapeza ntchito zolipirako bwino, ndiye amayamba ndikumabweza ngongole zija. Komanso mayiko awo nkuti anthu ambiri ndikuti alikale ndi ukadaulo, pamene kwathu kuno zimenezo sizidakonzeke yayi. Komanso china choti nkuchiunika kwambiri nchionera kuti dziko lino pakatipa kuphatiza chaka chino tabwereka kwambiri ndalama za boma, ngongole za boma zafika 26 trillion. Ndalama zimenezi tikungobwerekerabe, adzatibwezere ana omwewo. Komanso lero ndikuti yayi pambali poti adzatibwezere ngongole tikutengazi, ana wanso akhali ngongole zawo aliyense. Ndiye tikupanga mtundu wa anthu wamawa wa Malawi, dzikolo lili pa zingongole za nkhaninkhani, aino wakenso adzikola anthu akewo aliyense payekha ali ngongole za nkhaninkhani payekha. Uku sikukonza tsogolo la dziko lino, uku ndikuphwanya ufulu wa ana athu a dziko lino, kwaonongera ufulu wawo, ndikusawaganizira, ndikuwalakwira anawa. Chifukwa zooneka zake zoneneka zomveka nzonena kuti anawa ambiri iwo akadutsa masukulu amene wawo akamaliza ntchito akumakanika kuzipeza. Ambiri iwo ali masertificate angoyenda m'misewu pamene sangathe kupeza mwayi wa ntchito. Komanso ngakhale kwa iwo achitapo kamwayi kupeza mwayi wa ntchito, timalipiro tawo timakhala tochepa kwambiri malinga ndi pamene ayambira. Ndiye malo moti dziko lino liyambe kukonza tsogolo labwino la ana anthu ndi la dziko lino, ife tikuwaphera tsogolo lathu. Mlamotike ndalama zathu kwambiri powathandiza anawa tidzakhale ntsiku tsogolo labwino, ife tikuyika ndalama kwina, anawa tikuwasiya kuti aliyense adzionere yekha. Olopa khomo mmatha kusankha kuna kuti tili ndi anawo oti apite ku sukulu, tiyamba tayimitsa kaye zogula galimoto, tisiya kaye zomanga nyumbazi, tisiya kaye zomapita m'maholide odula, cholinga kandaramaka anawo aphunzire. Anawo akaphunzira adzatigwire dzanja pamawa. Pakhomo timatha kupanga maganizo a mtundu umenewo, koma si boma la Malawi iyo likungoyang'ana zakuti mwana aliyense dziko lino shauri yake aliyense azionere payekha. Ndiye si nkhani ya school fees yokhadukamba pano, ndi nkhani ya umoyo wa anthu ndi tsogolo la dziko lino. Mukapita ku University ya Malawi lero
kukatsetsereka kuchikanda kukaona timarumu timene anakugona. Ine ndinapitako tsiku lina tomvetsa chisoni kwambiri, tosakhala bwino. Ukalowa mkatimo anathithika nosati masewera. Ukayang'ana zakudya zimene anaja akudya, tsiku lina wina anandiuza kuti ndilawe zakudya zake mpaka ndinachita kukana. Zikundiopsa zakudyazo kuti singathe kudya. Ndipo ena iwo akukhala kutali ndi masukulu awo kumayendera malo atalatali. Zimene zikuyika chiopsezo chachikulu pa umoyo wa ana athu public universities. Koma zonsezi zinabwera ndi DPP. Amene akuvutika kwambiri ndi ana amene akuchoka mabanja okhala ngati ochepekidwerapo. Koma ukayang'ana ana anduna, ana amabwana, upeza na kuti iwowo makolo awo akukwanitsa kona malo abwino kuwapatsa zofunikira, pamene ana ambiri ochuluka amene akuchokera banja ochuluka operewedwa akuvutika kwambiri. Mwachitsanzo, ana ambiri amene akuchoka midzi ambiri ya dziko lino, ana ambiri amene mwina iwo ngamasiye, ana ambiri amene ena iwo ndi anthu ogwira ntchito za m'musi m'boma la Malawi, amene tsogolo lawo lili pa chiopsezo kwambiri ndi maganizo ameneyo. Komanso kungokumbutsana ndi DPP yomweyi imene inabweretsa nkhani inasautsa kwambiri ya quota system, kasankhidwe ka anthu, kumangosankha amene mokondera. Amalawi anana kuti yayi bwanji tilole mwana malingana ndi kuthekera kwake apeze mwayi opita ku mayunivesiti aboma. Komanso ndi DPP yomweyi mukukumbukira nthawi ya academic freedom imene DPP inachitika nthawi ya DPP, ndipo Amalawi anazikana nthawi imeneyi. Lero a DPP abweretsanso mavuto a fees za public university pozikweza kwambiri poti anthu sangathe kufikira. UTM ikuona kuti mwina ndi zinthu ziwiri kwenikweni chimene zikupangitsa DPP kupanga motere. Chinthu choyamba nchakuti mwina mwake DPP sinathe kumvetsetsa kufunikira kumaphunzira pamwamba mdziko muno kapena dziko lino lapansi, kapena mwina a DPP samalabadira zatsogolo la ana ochokera mabanja operewedwa. Chifukwa tikayang'ana maboma ena onse mbuyo mupatula DPP amakhudzira kwambiri, samaona ngati kupereka ndalama mu public university ndi nkhani yongodya za lero yayi. Amayang'ana kuti ndi kusunga ndalama, ndi kuyika ndalama poti zichulukane ziberekane, investment. Chotero ukaphunzitsa dokotala, ukaphunzitsa munthu wadzopangapanga engineer, ukaphunzitsa munthu wa ukadaulo mascientist, maziphunzitsi, manesi, anthu opangapanga zinthu ma innovators, tikakhala ndi anthu ambiri amene ajama luso osiyanasiyana, dziko lipita patsogolo. Koma zikufunika tiyikemo ndalama kuti zimene zitheke. Ngati sitika ndalama zimene sizingatheke. Chotero DPP ukhala ngati sikumvetsetsa zimenezi. Posachedwa apa mafunso ena ake akuti dziko lino mwachitsanzo tili ndi awiri madokotala amati ma specialists amatenda amtima awiri enieni dziko lonse lino, anthu 2 million anthu odziwa za matenda amtima awiri. Nchifukwa chake ena amati akadwala mumva athamangira kunja, chifukwa kuti madokotala muno tilibe. Ndi timene tiphunzitse madokotala athu kuti anthu amenewa tikhale nawo. Statistic ina yomvetsa chisoni ndionena kuti ndi Amalawi 7 mwa Amalawi 100 aliwonse, 7%, Amalawi 7 mwa 100 aliwonse amene ali ndi ukadaulo, pamene Amalawi ina onse alibe ukadaulo, unskilled, alibe ukadaulo. Ndi statistics yomvetsa chisoni chifukwa sitingathe kulitukula dziko lathu ndi ma figures ngati ameneyo. Ndiye mwa kuti boma liunike
mozama lingatani kuti ana ambiri a dziko lino akhale ndi ukadaulo ndi kuthekera kosiyanasiyana. Boma liwika mafizi a ku university amene ana sangathe ndi makolo awo sangathe kulipira. Mwalamoti atsegule zikomo makoma a university, makoma a university kubwera ana ambiri kuti ana ambiri athandizike. Boma sili kuchita motero. Komanso mukaona vision yathu ja agenda 2063 ikulimbikitsa kwambiri kuti tiphunzitse amalawi m'maluso osiyanasiyana ndi cholinga choti tikhale ndi anthu okuthekera kusiyanasiyana dziko lonse lino, dziko lipita patsogolo. Zimenezo zikuona ngati sizikuchitika ndi nkhani imeneyi yokukweza mafizi. Mukayang'ana mayiko otizungulira ngati ku Botswana, Namibia, Zambia, Tanzania, Zimbabwe, konsekuku mayiko awo ika ndalama m'maphunziro monga mmene atipipi apangira kuti pakhale maphunziro aulere aku sekondari. Anzathuwa apanga a primary aulere, a secondary aulere, komanso university aulere. Zimenezo zimene DPP imene upanga ngati anzathuwa. Mukapita ku Botswana apanga motero, ku Namibia apanga motero. Ife chotero tifuna tapemphe a DPP zinthu zitatu kapena zinayi. Chinthu choyamba nchonena kuti mafizi akwezawa amalawi sangathe kukwanitsa. Chotero tikapempha mafizi amenewa achotse, abwezeretse monga nalili kale. Chachiwiri, zingathe kutheka bwanji tikapempha kuti aunduna wa zachuma aunikenso mbajeti yawo. 11.8 trillion ya budget ya chaka chino ndi ndalama za nkhaninkhani. Akhoza kupeza mmene muja ma budget lines ena amene sali ofunikira kwambiri. Akhoza kuchepetsa kumene kuja ndalama zake ndi kupereka ndalamazo ku ma public universities. Nzotheka budget ya 11.8 trillion. Pereka chitsanzo kuti mukatengera budget ya ku State House, state residences 85 billion kwacha icha akhoza kuichepetsa imeneyicha. The highest budget ya state residences inali chaka chatha 88 billion kwacha mulamuliro wa president Achakwera. Koma tinkadziwa na president Achakwera amayendayenda, tinkadziwa na president Achakwera amaitana anthu mapita ku State House malole makagaira ndalama, anali pa kampeni ndi zina zotero. Mwina chifukwa nakusencha ndalama zambirimbiri ngati zimenezichi. Ife tinayesera kunena ngati UTM kutsutsana nawo ulamuliro wa Achakwera zimene umachita ndi ndalama zimenezi. We hope tsiku lina audit kazachitika tidzadziwa, forensic audit kazachitika tidzadziwa zoona zenizeni ndalama ziyasina kugwira ntchito ya mtundu wanji. Komano tithokoze a president Mutharika chifuna kuti iwowa mukayang'anitsitsa sakuyenda mmene amayendera akati Achakwera ndi azinzawo mbuyomu. Ndikuona ngatinso ndi a president oyambirira amene sadayendepo chikhalire pampando samayenda. Akati atuluka achokapo nditi apita ku private trip. Monga ena tonse timadziwira ngati munthu uli pa ntchito ngati wapita ku private trip umayenda ndalama zako. Ndiye kuti samagwiritsa ntchito ndalama za boma umatha kupita mene ungathere ndalama zako. Ndiye a president Mutharika chikhani pampando salayendepo samayenda. Ndiye 85 billion kwacha njachani kwa president samayenda. Ndalama zimene tikhoza kutsitsa ndithu. Mukaona budget ya a vice president, a first vice president ili pa 10 billion kwacha. Budget ya second vice president ili pa 4 billion kwacha. Ine nkuona kwanga munthu amene akhala ngati budget director mbuyomo ndikuona ngati office ya State House, state residences all 20 billion kwacha, double ndalama zimene amalandira a first vice president, double 20 billion kwacha njokwanira. Akhoza kuchotsako bwinobwino 65 billion kwacha kuitumiza ma public universities. Mukapita ku office ya president cabinet kuli 56 billion kwacha. Nakonso mnuja akhoza kuchepetsa. Mwina akhoza kuchepetsako mwina nkusiyako 15 billion kwacha ngati ma office ena onsewa. Ndiye kuti tapeza kale 100 billion kwacha yoti tikhoza kuipiritsa ma public universities. Akunduna wa zachuma akhoza kuchita chimodzimodzi na budget lines ena onse kutsika munsi apeza ndalama zonse zofunikira zakuti anawa tisakwezere mafizi ma public university. Izi ndi zimene timachita khala pa khomo.
timaona kuti anawa aphunzire, tisiya kugula galimoto, tisiya kumanga nyumba, tisiya kupanga icho, tiyambe talimbana kaindi anawa aphunzire. Zimenezo as a father ndi zimene umapanga, ndi zimene tikapempha boma kuti azipange zimenezo. Komanso chachitatu ncho tikapempha kuti agwirane manja ndi anthu amati ma pension fund managers, anthu amene amayang'anira ndalama za pensions. Mwalamoni ndalama zimene zipita kukamangira mahotelo ndi zina zotero, akamangirenso malo ogona achinyamata athu ma public universities. Izi maiko ena onse adziko lapansi akupanga, koma ife tikupanga at a very very snail pace. Akhoza kupanga ma hostels abwino ma public universities onse pogwiritsa ntchito ndalama zimenezi, ana nkumagona malo abwino, kukhala ndi malo abwino ogona. Chotero zimenezo ndi zimene tikapempha aboma kuti achite. Chotsirizira, ndalama zija akazipeza kosekuja, akaduladula kwina konse ndi kupeza ndalama zipitisa ma public university, zina mwa izo zipitenso kukathandizira nkhani ya zakudya ya chinyamata athu ma public university. Tikapanga choncho ndiye kuti ana athu akhala ndi tsogolo labwino. Chotero ife kupempha kwa ife kwa boma, chero tenti asamalire nanawa, tisakwezeretsa apatse kuti azingokhala moyo pangongole, dziko pangongole zinosamayenda bwino. Tathandizira nawa ndicho linga kuti maphunziro awo ayende bwino, tsogolo la dziko lino lidzakhale labwino. Ndikafika apa ndifuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chomvera mawu amene ife a UTM tinabwera nawo masana uno. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bwana president chifukwa cha mfundo zanu maka kutsindika pa nkhani ya school fees. Nkhani imene ikusautsa kwambiri ngati panalo mastolo mwakuyenda malonda kwambiri, makolo mitu sikugwira kukhanya kuganizira kuti kodi fees ayendesa bwanji. Amayi ndi abambo pa nthawi ino ndilole kuti ndiitane amene ali director wa ethics and ideology UTM, maso amene ali presidential running mate, kuti atilankhule kwa mphindi 5. Zikomo kwambiri Dr. Tumbuka. Zikomo kwambiri. First of all, I'd like to recognize and give respect to our president of UTM, Dr. Akabambe, and also the Treasurer General who is here, fellow directors who are here, and the Director of Higher Education here and the Student Affairs. I think our president has made our case very clear. In summary, he's saying that the UTM party has chosen to stand with the people. We as UTM, as mentioned by our president, have chosen to stand with our people, the people of Malawi, because we know the plight of the people of Malawi, what they're going through. In fact, we believe that this is very ironic. At a time when the ruling DPP party told all Malawians that they have introduced free secondary education, remove secondary, free education in Malawi. But now they are doubling the fees at higher education. These children who are paying double the fees in higher education are from the same parents. So in other words, it would be not very wrong to say, hypothetically, DPP is reversing its own policy of free education in Malawi. Hypothetically, DPP is shifting the cost from secondary spend of the same pocket of parents to higher education spend of the same pockets. It means the same DPP is penalizing the parents for enjoying free secondary education for a short time. It means DPP is taking Malawians as people who may not see this trick. Secondly, if you look at the fees of 1.3 million per student per year, it means now public universities or government universities are almost competing with private universities on fees. I was checking before coming here. Some of the programs, for example, education, the bachelors of education and arts, in private universities are around 1.5, 1.6 million. It's almost the same as government university. It means government is abandoning its own universities. It also means that this government, as well put by our president, has no commitment to higher education. Yet they tell us they want to push agenda of mining, industrialization. How will they implement industrialization that people who are trained at higher level of education?
as our president has put it very well, this policy is creating elitism. It means that people who have come from rural places were put by our president, from Malingunde, Ntalire, they have no chance to break out of poverty to go into higher spaces. Most of us you see in these neckties came from poor rural villages. I always tell the story of me waking up at 2 a.m. to draw water from rivers. But my hope was through education, I'll break through the barriers of poverty. And that happened. Today, that hope has been taken away by raising these fees by double. It means this is killing the very desire of education in our young people. Because they know they will pay, as well put by our president here, 4-6 million, only to be poor again, because we know they stay home for 4 years without a job. In the past, we knew once we have that paper, that degree, within 6 months, poverty is taken away. And finally, I want to take us all back 25 years ago, in the year 2001, when the late Dr. Matthew Chikaunda was Minister of Finance. He introduced what he called cost-sharing policy. And they raised UDF government fees from 1,500 kwacha to 46,000 kwacha, 3,000% fee hike. And this is a personal anecdote because I was president of the Students' Union and led the fight for that fees, and we wrote a petition which I personally handed over to President Muluzi. And the president was persuaded and reversed the fees from 46,000 to 25,000 kwacha. It's on the record. And that is why our president here is demanding not just a cut down from the double fees, but a reversal of this increase. It will not be the first time. It has been done before. They can check with President Muluzi. He did it. So I repeat, I'm echoing what our president has made here the case. Please, DPP government, reverse this decision because it is not in line with what he promised in the campaign to introduce free education in this country. Thank you very much. National Organizing Secretary. Okay, fine. To our Director of Students, Madam Shida. It's your time. Thank you. Ojogela my university kuti atuuze kuti decision imene yomwe yapanga DPP yawakhudza motani ndeti yamba ndi Naomi Mbeya omwe achokera ku NRC kena kuti bwera kwa Vincent Chitekesa omwe achokera ku My name is Naomi Mbeye in Najogya NRC. The decision that has been made by the government is a huge concern for us as students who are in public universities. The first concern is imabwera pa zimena nena zokuza ndi loans board. In public universities is not everybody allowed kubanga nawo za loans board. A good example from my school NRC, and her diploma ndi ama certificate sabanga now apply za loans board. Only the and amena kupanga za degree ndamena eligible to apply for what for loans board. Adding to that, CLSA amena amatengedwe because we apply and alipo anthu oche pamene they're selected kuti azipasidwa ndalama za loans board, whilst the rest amakazona so they have to look for other ways kuti azitani azipangira fund for the school fees and the like. So a good example is last semester. We had people like close to 140 analimani students, and if you got my students, my classes mwatu tima banga zijazokuti tima nyamulana ngati class kutenga ndi the amount of people in class mwatu afuna fees at that time. Going to my neighboring areas, for example Likuni, Chinsapo, ndekuti kukape mpandrama kuti we should help our friends could at least they should write the exams. So kukweza kwa fees ukuku from 650,000 per year to 1.3 per year. I think that's not the right thing to do because zingati kuti ndekuti it will also be a burden for us, and ngati ama diplomas yo ama certificates kuti azikwanisabe kupereka fees ngati iyo imeneyo ndekuti obviously
for the upcoming students, they would will be having a huge number of people who would be like needy students, whereby tizikhaso ndi responsibility nazoti tizikasakia fees ngati amene okuti ife bado khatirani tithandizani. That's the first thing. The second concern yobwano pa nazo kuti in Malawi, I think education, like as a constitution, is a human right, and everybody is eligible to education. Aliyese ayindu fulorani ophunzira. So abazilingati kuti okay, analeta kuti secondary schools they should be like free, then okukunduka kweza fees zilingata kubwesa boundary nazo kuti like they're not bridging the gap between secondary schools and like the universities. Awukangata kubwesa boundary nazo kuti school izithera pachani pa secondary, because like being honest kumalawi kunoku anthu ambiri when it comes to like my public universities anthu ambiri amakhala anthu achoti osachita bwino, and aliyese akakhali ku secondary kuja timalimbikira kuti mwina mwake nditengedwe ku public university fees yanga izikakhala yotani yochepa, at least I shouldn't be a burden kwa makolo anga. Komano looking at the situation right now, it's as if we won't have like any other option, because tipite uku tithawire uku kulibe koso kuna kusomera ngathawire. It will just be a thing of good. I can even like go to public, like to private university. It won't matter because the fees si kusiana kweni. I think those are the things that I can say about the whole issue. Ine dzina langa ndi Vincent Chitegesa, ndine ophunzira wa Luana Bunda campus. Ndifotokozako kwa mbiri za anthu amene amachokera kwambiri ma rural areas. Anthu amene amakonda kusankhidwa ma public universities, mostly they came from rural areas. Yeah, so anthu ambiri madalira laws board. Komano kuti upange apply laws board, it's an online process. We apply through our mobile phones. Anthu ambiri amene amachokera ma rural areas, they don't have access kuma mobile phones. Zinawezeka kuti mwana amene antenga kumene kupita ku university sakudziwa china chilichonse chokhuzana ndi mobile phone. Kuti apange apply laws board chamakhaza kuti sakukwanisa, amakazindikira zinthu zichatatan atatseka komanso atapita kale ku school kucha. Akafika kumene kucha chimakhala chinthu chovuta, ikafika nthawi yoti yopereka fees nditenga kuti sunapanga apply. Zikafika pamene pacha timapeza kuti tambano kufoma ma group osiyana-siyana. For example, Bunda we have a group ya needy student imene mostly timaenda from Bunda kuzafika ntawuni muno kusakasaka fees just because makhaza kuti anthu ambiri they afunika fees. So pankhani ngati imene paliso close body omwe kuti upange apply umene upereke 10,000. Ndama imene oti munthu amene amachokera ku mutsi is very very hard kuti apeze 10,000 kuti imene ndi processing fee ya laws board. So zimene zoti anthu ena amatongo khala ndi uleso na 10,000 ndipeza kuti imene nthawi imene amazipeza ndalama zimazoti zinthu zichatani atseka. Zoti anthu ambiri sanapange chani apply. Komanso panopa apange introduce kuti abwetsa tumati affidavit form. Umene ofileka form ija sungafile opanda usakatinditsa kwa lawyer. Lawyer sumakhala ulere timalipira tumayenera ulipire. Ndinthu yoti chovula munthu amene amakhala kumudzi wambiri apeze lawyer kuti amutani amusanire zinthu zicha. Anthu amene zoti amangogive osapanga sochani apply. Fika university kuja zinthu kwatani kwavuta. Ndi kukwera kwa fees kukuchoka from 650 to 1.3 million. Munthu akumudzi wodi ngatakwani kupeza 10,000 yoti apange apply processing fee kapena kupeza 2.5 yopereka kwa lawyer 1.3 million akaitenga kuti. Ndene ngati mmodzi mwaso ndokhuzidwa ndikupempha boma kuti unikire pamene papo kuti fees aonebe njira ina kuti mwina itsitse bwinobwino kuti aliyese azikhala access kuti akaphunzire manga ndamene. Zikomo kwambiri apo tamva mmene akufotokozeranso ma students athu pa nthawi ino amayi ndi abambo ndi nthawi ya mafunso. Monga ndinanenera kale kuti tikhala ndi ma set atatu, set yoyambirira 5 yachiwiri 5 yachitatunso 5. Zikomo kwambiri. Amene ali ndi funso akhoza kungokweza mkono. Muzipanga introduce then you go ahead with your question. Joseph Mazizi Capital FM. Ndimangofuna kudziwa kuti kupatula msonkhano umene mwachititsawo
inuyo ndi amene boma la DPP limwagwira nalo ntchito pa nthawi imene munali ku Reserve Bank komanso munakhalako budget director sikuti ndi anthu achilendo kwambiri amene ali ku DPP mukuwadziwa bwino mwagwira nawo ntchito munakhalako ndi nthawi ina yokamba nawo adindowa kupatula kuwauza uthengawo kudzera pa msonkhano olemba nkhani ziko. Yes. Ndine isomo chimbokozo lya nyumba ya malamulo kumaliza singona kuti mali kwabwina kuti ali vile mitengera nyumba ya malamulo tipo zokenda chitsanzo cha running mate kuti ni ma MP tsopano kuti mukazikambirane kumeneko nyumba ya malamulo. Thokoze kwambiri. I think ifeyo as UTM party timaina kutenga our position and stand pa nkhani ya kukwera mitengo kwa ma fees ama university yathu. So as a UTM party stand yathu ndimene takupangirani present. We are a government, a party in opposition, komanso an alternative government. An alternative government, ife tikanakhala mboma tikanapanga izi. Ife tikabwera mboma 2030 tikudzapanga izi. Tikudzapanga complete overhaul of public university bwerere ngati kale. Tidzaike insufficient enough investment in public university zibwerere ngati kale going forward. Ndiye ifeyo monga otsutsa pa ntchito yathu yotsutsa tikaona kuti zinthu zikupita kulakwika akubweretsa ndondomeko zolakwika ndi ntchito yathu kukambapo maganizo athu kuti maganizo mukulankhulawo ife tikutsutsana nawo ndolakwika. Ena amati constructive criticism. Tapereka kutsutsa kwathu mbuye mwamati wa opposition mmangotsutsa simmapereka ma solutions ndiye tatsutsa taperekaso solution kuti apa mukhoza kutere anawa musaphere ufulu wawo mutere. Taperekanso solution imene ili ntchito yathu imene munatilemba Malawi kuti tikhale ku opposition kuti tizitsutsa tizipereka maganizo athu ndiye tapanga motero. Komanso mukunena zona both of you Capital FM and Zodiac, if also we have a presence in parliament. We are the third biggest party in parliament. Chotero or honorable members of parliament, they are already jacked up, already set kutaka khala kupanga comment and raising this matter in parliament. Komano munga fotokozera my honorable running mate and honorable member of parliament is kuti how is it takes concerted effort, not just nyumba ya malamulo yokha komanso dziko lonse. Nyumba ya malamulo chamukayang'ana ambiri ndi ya DPP, second block ndi ya my independence, DPP agwiraso kwambiri ndi ya my independence, and chifukwa ma MP otsutsawo ndi ochepa, very possible kuti boma likani bulldoze a policy, chifukwa they are in minority, they can lose a vote and this can go on. Komano monga mina nenera muja kuti nkhani yoti 2000 mafiza ja tsitsidwe zinatengera inwaka ku university, civil society and everybody was voicing out their concerns mpaka na zimija zinasitsidwa kuti
kota system ithe inatengera amipingo, inatengera mafumu, inatengera anthu andalefe aliyense raising their voices ndi amene kota system inathera. Ndiye on that account ife wanted to make our stand very very clear on this matter kuti ifeyo ndi abomawo tikutsutsana nawo maganizo amenewo abomawo, tikutsutsana nawo kwantu agalu kotheratu, antiunati panali njira ina imene akanatha kupanga, tawapatsa upangiri umenewo. ndikhulupirira mafunso amene awiri amene wayankhidwa bwinobwino, tipitirire kutenga mafunso. Ngati zili choncho ndiye kuti ndikhulupirira kuti zamveka bwino kobasi. Pa nthawi ino amayi ndi abambo tapemphe ona bosukali kuti atitsegere ndi pemphero.